katoka kaenda, mimi akaniacha kwa club. Kuniacha hapo kwa club nikakuwa frustrated, nikakunywa. Ikafika time ya kuenda, nikasema sasa nitalala wapi? Nikachukua pikipiki, nikasema si mnifikishe Nairobi West, mkifikisha Nairobi West, mamangu atawapatia fare. Akasema ati hapana, we ni mjanja ati sijui nini. So hapo in the harakati za kusema hivyo ikakuwa gang rape, 5 people. Hi, my name is Cindy Auma. I'm from Rongai. Both of my parents are alive. I went to primary school at Oderai, then Langata West, then high school I went to Hospital Hill, then in campus I went to KMTC Kisumu, but I didn't finish. I was supposed to graduate in 2019, but unfortunately I got a kid. Yeah. Anyway, about my life, I've grown to be a church girl, going to so much functions in the church, youth. It has mentored me, and being a Christian it's just the best thing I can ever say. Until I met my boyfriend Ramadhan Karim Ajuang. He has been a nice boyfriend. We've been there for each other until when I got pregnant is when I knew his true colors. Not to say that he's a bad guy, but he just changed that drastically. So I've managed to raise my kid on my own with the help of my mother, because my mom is divorced. She's living with me, and my dad is living, he remarried. So tuko tu na mom sahi, hivyo ndio naweza sema. Alafu I have a brother, he's in form 3 at Gotagulu. Yeah, he's the only sibling that I have right now, but I have other siblings from the part of my father. Yeah, I also have relatives, cousins. They're nice, they're awesome. Yeah, and life has just been okay until I was raised by my foster father in class 2. He raised me up and took me to nice schools until when he passed on 2016. That was the drastic year of my life. I never saw it coming. I never saw my dad going. I didn't even cry at his funeral. It was so emotional. That's when I landed in Mathare. I was locked up for 3 months. My mom never understood why I left nursing, but it was so emotional. I could not even tell. I was like, why should I go back to school and my dad is dead? What will I do? Nani atanilipia school fees? Unaona, those stress zilikuja on my mind, zilikuwa mingi. So I had uncountable questions. I had even to shave my hair, something I never thought of. I loved my hair. I had long hair. I shaved. And nikasema, acha hata ninyoe nywele, unaona. So I started healing. I met my cousin from my dad's side, anaitwa Ted Walgwe. So after meeting him, akaniambia ati, instead of you being here and there's nothing you're doing, just come and stay with us here in Kikuyu, because alikuwa ameniunganisha na mvulana mwingine anaitwa Ken, na Ken that time was my boyfriend. So we started staying together with Ken, tried to make a baby, but it didn't happen. So out of frustration, I went back to Mathare. That was 2017. Nikatoka hiyo time ya election. Election tu ilikuwa on a Monday. 2017 election inafanywa tu hivi. Mimi naye nishatolewa Mathare. Hadi nikaenda kuvote. I remember that time tulikuwa tunavote. It was either Uhuru or Raila your time. So I healed. After healing, nikapata job na anko yangu hapo Timol, kazi ya hoteli hapo Uhuru Camp. Nikafanya kazi ya hoteli nini.
nika maintain, but that time I was after healing, nika maintain tu relationship yangu na Ramadhan. If I can go back kidogo, that time vile tulikosana na Ken, there's one time I was from Rongai just to see Ramadhan. Nikamwambia Ramadhan, tumekosana na mamangu, naye mimi siwezi rudi nyumbani. Ramadhan akaniambiaje, we rudi nyumbani, hapa saa mimi naenda Kikuyu kucheza mziki cause he's a DJ. Mimi nikamwambia Rama, hapana, siwezi rudi, mamangu atanichapa, siwezi ingia kwa nyumba ya mamangu this late, unaona. Naye Ramadhan hatukuelewana, yakatoka akaenda, mimi akaniacha kwa club. Kuniachapo kwa club nikakuwa frustrated, nikakunywa. Ikafika time ya kuenda, nikasema sasa nitalala wapi? Nikachukua pikipiki, nikasema simnifikishe Nairobi West, mkifikisha Nairobi West mamangu atawapatia fare. Akasema ati hapana, we ni mjanja, ati sijui nini. So hapo in the harakati za kusema hivyo ikakuwa gang rape, 5 people. It was so painful. It was like they were taking away my innocence. You see, I got depressed, nini. But after all that incident, I went back home, told my mother. Hata tukulala, tukakimbia Nairobi Women. Tukachukua pep, nikadungwa shindano, wakaniangalia kila kitu, nikaanza kumeza pep for 30 days. Sasa acha hiyo kumeza pep. Nilimeza pep kweli. So, nilimeza, nikamaliza, I made sure nimemaliza. Sasa tena nikamrudia Ramadhan, nikamwambia Ramadhan, unaona kile imenifanyikia, kama ungenisikia hii incident ingefanyika. I forgave him, tukaendelea kuwa marafiki. When I was in KMTC, life was amazing. I first was admitted in Migori KMTC, where it was very awesome being the first child in our family to do nursing. It was such a great, just a great ordeal. Uni daktari. Kila mtu alikuwa amenirank tu kivyake, unaona. So life was just awesome until when I transferred to Kisumu KMTC. I had a condition called bipolar. Bipolar is when your moods deflect. Sometimes you're happy, sometimes you're sad. Your moods they just swing. And you have to take medication in order to stabilize. So I take risperidol and carbamazepine to stabilize my moods. So when I transferred to Kisumu KMTC, I found it difficult to make new friends. I used to stay at one position na rafiki yangu alikuwa anaitwa Rispa, wherever you are, hi. So hapo ndo nilikuwa nashinda hiyo base yangu, juu yeye ndo alikuwa ananielewa na yeye ndo alinikaribisha, sikuwa na make friends. So hata hizo rotations zangu za hospitali, either niko MCH, niko maternity, niko hizo places zingine, Rispa lazima tu angekuwa kwa akili yangu, kwa sababu ilikuwa inafika time sometimes hizo medicine na I feel so drowsy, I don't have a place to sleep, na kimbia kwa room yake, nachukua na lala. Sasa alikuwa anachoka na mimi, sometimes hadi anaficha kifunguu. Naambia beshte usifiche. Kuokoleana ni poa, unaona. So hivyo hadi ile time ikafika, dada akatuacha 2016 hapo 2016 10th October. Akatuacha, I got the news, we went for the funeral. The funeral was okay. Turn up ilikuwa poa, but we expected much because he was a professor, Professor Mayenga. So after kunini KMTC, I came for holiday that December 2016. So January tukifungua shule,
classmate wangu ananipigia simu ananiambia, Cindy, you coming to school? Watu wameanza kukuja. Nikajifanya sina school fees, na nikajifanya kabisa sina school fees. Nikasema sina school fees, wakalipa cash. Nikaambiwa, nikakatiwa hadi gari. Nikaambiwa, Cindy, go to school. Can you imagine? I refused. And that's what made my mom angry up to today. Amenishikianga hiyo kitu. Akaniambia, wewe nilikulipia gari, nikakulipia school fees, na ukakataa kwenda shule. What is your problem? She never knew why I didn't go. But today I'm here to say I didn't go to school. It was not school fees. Yes, she paid. I was depressed. Depression, mtu hawezi soma akiwa na depression. Ningeenda back to school. Pressure ndio hiyo. Watoto hata kuconcentrate na vile medicine, you have to concentrate. You can't focus when your akili iko huku. Unaona? Dawa ndio hizo pia na meza. Zimeni drain. Cause before wanipatie ile dawa naweza function vile niko. Cause hiyo kitu ilinishika nikiwa first year. First year ni nikiwa 20 ama 18. 19, nikiwa 19 years. Niambia 19 na now I'm 26 and I'm still using those medicine. Before nilikuwa na droll. Kama unachiki vile tu mtu ako hivi anakaa very weak, anatembea kama zombie, hivyo ndo nilikuwa natembea. The minute I quitted nursing, that was the end of my education. Na kuna hata mtu angenielimisha, hata kuna no relative, no friend, no anyone. No one. I mean no one. Up to today, no one has taken me back to school. Mi nikavumilia, nikaka home, I got depressed, I started drinking, nikakunywa. So events that made me go to Mathare, kuna one time my mom was not feeling okay. She was having episodes of our late father. So hizo episodes zilikuwa zinafanya sasa mimi siko home, yeye hayuko home, brother yangu ako kwa cousin yangu mkubwa. So hizo episodes zikanipelekanga siku ingine nikajipata huku kunaitwanga huku Mombasa Road, huku kuna estate ingine huko Embakasi. Estate ingine hapo sijui inajiita aje. I can't even remember. Hizo episodes zilinipata huko. I don't know how I walked until huko. I didn't board a car. I just walked. Nilikuwa unachikingi Walking Dead. Hivyo ndo nilikuwa natembea. Sina sleep. Nilikuwa insomnia. I don't sleep. I just walk. I do crazy things. Nini. So, hiyo episode ikanipata huko. Kunipata huko, sasa nikaambia msichana mwingine hapo alikuwa na mtoto mdogo. Nikaambia, please open for me the door. It was at night. Please open the door for me. I want to sleep. Can you do that for me? Huyo msichana akakata akasema, I can't because my parents are not around. Nikaambia, why are you doing that? Can't you help a stranger? Akakata kabisa. So, msichana akadhani ama threat, akanitia gun. Wakanichapa, unajua mtu akikupiga huku unaishiwa na nguvu. Sasa hata hizi malama hizi walinipiga na mapanga na manini. Sasa the next day Good Samaritan wakanichukua, au wa Red Cross wakanichukua wakanipeleka Mathare. So from there hapo ndio sasa my family was called. Ndio sasa after hapo nikakuwa na best friend yangu Zaria. We used to talk a lot. She's still my best friend up to today. We talk, we share ideas, and we would talk a lot and even come up with new things, what we can do as, you know, kama vile tumemaliza shule, tunasema sasa tunaweza fanya nini. So unfortunately, she got pregnant before me. Akapata mtoto, now she's 4 years. Kupata mtoto, our friendship was not that
strong like it used to be because akona majukumu, anafaa kufikiria mtoto. Alafu pia mimi after some time in 2019 ndio nikapata mtoto. Hiyo time 2019 nikipata mtoto ndio nikaenda Mtwapa. Nikaenda huko Mombasa Mtwapa. Kwenda Mtwapa nilikuwa nimepelekwa na rafiki yangu anaitwa Cindy. Cindy tulikuwa tumeconnect na Neema, she's in United States. Now her, after talking wakasema ati I'm not fit to stay like this because of my condition bipolar. Maybe they take me to a hospital called in Roysambu called Life Bridge hapo Mirema. So hapo Mirema nikakaa for like 3 months. Wakifanya test ya pregnancy haitokei, mimi na insist I'm pregnant. They are like no, you're not pregnant, until one day nikasema enough is enough, twendeni lab. Nikaambiwa nurse twende lab, tukafanya hiyo nini, of which sasa nilikuwa nimekaa after 2 months. Tukafanya test ikatokea positive. I was happy. Nikasema at least God answered my prayers. I was telling these guys I'm pregnant and they're not. I even called my aunt Sarafina nikamwambia auntie niko na mtoto. Auntie akasema na babake, nikasema babake ako Rongai. Akasema sawa. Now my mom came to see me. Akasema Cindy, uko serious unaniambia uko na mimba? Nikamwambia niko nayo. Sasa hii si kitu ya kufichwa, niko, and it's reality. So she used to talk to me through the phone. Cindy would call, Neema would call. I would get international calls every day, or even after 1 week or so. So, and my friend Kate from Mombasa, the one who brought me, it was Cindy and Kate. Kate will come and visit me once in a while, and she will bring me stuff, tell me that I should not worry, everything will be all right. So we used to communicate a lot with Neema until when things didn't go well. Early this year, April, I got a relapse of my bipolar. After getting a relapse, I was very sick. And what led to it was I was in another relationship with another boy in Seme. This boy is called Dennis Ogueno. So Dennis used to insult me. And his insults, I don't know, he's so aggressive and he's like a commander. So he used to insult me, alafu nashanga mbona anani insult. Sasa unajua kuna tu vile tu unaweza chunguza boy mwambie if you love me, you buy my daughter Pampers. Alafu anasema ati I'm not that kind of guy who dishes money just anyhowly like that. Sasa nikasema auntie cheki vile boy anaongea ati hezi dish money anyhowly. Sasa anatakaje kukua manzi yangu na anatakaje mimi nikuwe manzi yake kama hizi toboka. Sasa tukachananga tu na yeye. I got sick. I was admitted in the Kisumu district. After that, a while, mom had to travel from Nairobi to Kisumu just to see me. And when she came, she took me along with me and my daughter. We came back to Nairobi. When I got pregnant for Ramadan, I knew it was his daughter because I got pregnant on 14th February is the last day I was with him, and it was on a Valentine's Day. Na hiyo siku nilienda Rongai na intention. I was feeling lonely na nasema let me go and see my boyfriend because I've missed him. So hiyo siku we had a one night stand, kukunywa, then it led to having sex, and then I came back home. Now I was so certain it was Ramadan. So until later on, when after I've given birth is when I started having questions. Is this Ramadan's kid really? Because I can't deny there's something that went wrong
with his best friend. So, and even at home, people look at my kid and say, mtoto anafanana na best friend ya Ramadhan. But until I'm not sure until she goes for DNA. Even my mom told Ramadhan, take your kid for DNA. So until DNA will prove it. Ramadhan's best friend is called PJ Ben Jr. or Ruben Baloka. Okay, he's a nice guy cause nakumbuka nikitoka at Nairobi West with my bags nikisema nimetoka huko kabisa nakuja kuishi na Ramadhan, kumwambia kweli mimi nimetoka home, nimepanic, hakuna venye mama atasikia hiyo story ati I'm pregnant na akubali. So BJ akanichukua in, akaniambia usijali, Rama atakuja, you just feel at home. So kufeel at home, kunipigisha lap, akafloss na kila mtu bini bibi yake. Nikacheka, nikasema mse ako serious. Me too, I'm playing along juu, hakuna kitu ndafanya juu saizo niko ina dilemma. Juu niko zile za mse akinirusha sasa nitaenda wapi. Until one day he came and told me, Cindy, are you sure this kid is not mine? Nikamwambia how? Asi anafanana na mimi, kila kitu ni mimi, nini mimi. Nikamwambia wewe, excuse me, hold it there. Kama hata anafanana na wewe, ina prove ni wako. Basi si tuende DNA, leta 50k tuende DNA. Akasema ati 50k na sina, lakini mtoto ni wangu. Akasema hata kama ni wako, sawa basi tutajua tu, Mungu ata-reveal. I used to fast and pray, fasting and praying until I came to know, as in now I know, even without DNA, I can tell who is the father, but I won't say now. That's my secret. And now I know the father of my baby. And then sometime in just like on August, nilikuwa nimechoka na life to a point hadi nikashika tu simu. The first person I called was my dad. Nikamwambia, Dad, I'm going to Saudi Arabia, and if I'm going, just pray for me. Akaniambia that life in Saudi Arabia is very bad. Nikamwambia hata kama ni mbaya, sasa dadi nitafanya nini? Nimechoka. Sasa nitafanya nini? Kasema ati ungevumilia tu, lakini hii life kama unataka kuenda, lakini life siwezi taka uende huko kwa sababu ukienda utateseka. Na mimi nikamwambia mami nataka kuenda. Mom naye akaniambia mtoto ni mdogo sana, hawezi enda. So that's how how I had organized everything. I was ready to go. Ni pali tu pa kumwacha mtoto wangu nilikosa. Ningepata pali pa kumwacha mtoto wangu, I would have been in Saudi Arabia by now. Okay, right now I'm a teacher at a kindergarten in Rongai, Kware. I'm teaching PP1 and playground. And in future I would love to complete my nursing because nimebaki tu na semester mbili. That is 160,000 to graduate. If I get that money, hata President Uhuru akuje tu aniambie tu, he is the money, go back to school. I'll leave everything and go back to school and finish my career. I just want to graduate. And anyone out there who's willing to help, you can help me. Mi siko stable, I'm living with my kid. Sometimes hata kulipa rent, hata kukula, it's difficult. I can't go back to my mama or my father nimwambie daddy sina hii. I'm a grown don't let any man take advantage of you just because you're beautiful, you have you have big ass, you have what, Wewe, you are wonderfully and gratefully made by God. So akikudanganya,
Usiseme ukufundishwa na mamako, usiseme hujawatch show yangu, usiseme hujaambiwa na auntie, usiseme hujaambiwa na grandmother, usiseme hujaambiwa na mami ama uncle. Wewe jua kama msichana, at the back of your mind, before going to a man's house, man akikupeleka kwa nyumbake, what does he want? He wants to sleep with you. Naona? That's the only aim. Hakunanga upendo hapo. Me, I'm telling you frankly, because that's what I've experienced. Hakuna mwanaume atasema nakupenda kama jalala na wewe. So, if you want to be fooled, just be fooled. And I also want to talk about education. Education is the key to success. Me, I went to school, I went to Olerai, I went to Langata West, I went to Hospital Hill, I went to KMTC, Kisumu Nursing. I did computer, nimefanya hizo ma certificates. I have a lot of certificates, hizo za environmental health, scouting, acting, name all those activities, athlete, nimeenda zote. I have all those certificates. Education is very important. If you can go to school, girl child, soma kwa bidii, usiache mwanaume akucheze.